محترم ناظرین اور عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ آج ہمارے کورس کیل 2 کیلکولس آف ملٹی ویریبل کا 17th لیکچر ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ایبسلیوٹ میکسیما اور ایبسلیوٹ مینیما کی بات کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ایبسلیوٹ ایکسٹریما کی ایک اور ایگزامپل کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم اس میکسیما اور مینیما کی ایپلیکیشنز پریکٹیکل لائف میں کریں گے، ان کی بہت ساری اپلائیڈ ایگزامپل کریں گے۔ یہ ایبسلیوٹ میکسیما اور مینیما کا ایک اور ایگزامپل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مشکل کنسیپٹ ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں ایک اور ایگزامپل ایبسلیوٹ میکسیما اور مینیما پر۔ آئیے، فائنڈ دا ایبسلیوٹ میکسیمم اینڈ مینیمم ویلیوز آف دا فنکشن ایف ایکس وائی از اکول ٹو ایکس وائی مائنس ایکس مائنس 3y on the closed triangular region R with vertices 0, 0, 0, 4 and 5, 0۔ اس ایگزامپل میں بھی ہمارا جو ریجن ہے وہ ٹرائنگل ہے۔ فرسٹ کوارڈرنٹ میں اس کا ایک ورٹیکس جو ہے وہ اوریجن ہے، ایک ورٹیکس جو ہے وہ ایکس ایکسس پر ہے، اور ایک ورٹیکس جو ہے وہ وائی ایکسس پہ ہے۔ تو لہذا جو باؤنڈریز کی لائن آف ایکویشن آف لائن ہے وہ y از اکول ٹو 0 اور x از اکول ٹو 0، اور وہ جو لائن جو کہ x ایکسس اور y ایکسس کو انٹرسیپٹ کر رہی ہے اس کی ایکویشن ہم نکال سکتے ہیں ان دو پوائنٹ سے۔ تو ہمارے جو یہ وہ پوائنٹس جہاں پر اس فنکشن کی میکسیما یا مینیما لائی کرے گا وہ یا تو اس ٹرائنگل کا انٹیریئر پوائنٹ ہوگا اور یا ان کی ان باؤنڈریز پر واقع ہوگا۔ انٹیریئر پوائنٹ کے لیے ہم پارشل ڈیریویٹیوز کو ایکویٹ کریں گے 0 سے، اور پھر اس کے بعد باؤنڈری والی بات کریں گے۔ لیٹس ڈو دیٹ۔ سو وی فائنڈ دا پارشل ڈیریویٹیو آف دا فنکشن ود ریسپیکٹ ٹو ایکس اینڈ وچ از equal to y minus 1, and the partial derivative of the function with respect to y which is equal to x minus 3. Equating them to 0, we get y is equal to 1 and x is equal to 3. So that is our critical point which lies in the interior of the region. And now we come to the boundaries. So first of all we will take the boundary line along the x-axis. For that we know y is equal to 0. So we will substitute the value of y is equal to 0 in that equation, and making the function of single variable x, and in that case we will find that point where this function assume the extreme values. Let us do that. So putting y is equal to 0, the function becomes ux is equal to minus x. We designate this function by u. So ux is equal to minus x, and the variation of x is from 0 to 5. So this is the interval whose end point is 0 and 5, and the interior point, all those points lying in between 0 and 5. Getting derivative of the u dash is equal to minus 1, and this is non-zero for all x. Thus the extreme values of ux occurs at the end point x is equal to 0 and x is equal to 5, which corresponds to the points 0, 0 and 5, 0
of the region R. And now we will take the side along the y-axis, and for y-axis we know x is equal to 0. So we will substitute x is equal to 0 in the definition of the function, converting the function into function of one variable that is of y, and then we will find those points for which this function attains the extreme value as a function of single variable. Let's do that. So putting x is equal to 0, our function simplifies to the function of single variable y, and we denote it by v. So vy is equal to minus 3y. And the variation of y is from 0 to 4 because our point and the boundary point are 0, 0 and 0, 4 on the y-axis. So therefore the y lies in between 0 and 4, including 0 and 4. So this function is defined on a closed interval 0 to 4, and the definition of the function is vy is equal to minus 3y. We find the first derivative of vy, that is v dash y, which is equal to minus 3, and again it is non-zero for all y. Thus the extreme values of vy occurs at the endpoints y is equal to 0 and y is equal to 4, which correspond to the points 0, 0 and 0, 4 on R. And now we have the third side of the triangle, and first of all we will find the equation of that line. We know the 2 points of the line, and from here we can use intercept forms, or we can use slope and 1 point, and ultimately we can get the equation of the line. Let's do that. The endpoint of this line are 5, 0 and 0, 4. So intercept form will be x over 5 plus y over 4 is equal to 1, and converting it into slope intercept form, we can easily get y is equal to minus 4 over 5x plus 4, and here the variation of x is from 0 to 5, as we know that. So our function simplifies to a function of single variable of x. We denote it by w. So now wx is equal to minus 4 over 5 x square plus 3 over 5 x plus 12, and x lying between 0 and 5, including 0 and 5. So this is our problem of function of one variable where the interval is from 0 to 5. For that, we find the first derivative of w, which is w dash x, which is equal to minus 8 by 5x plus 3 over 5, and equating it to 0, we get x is equal to 3 by 8. So इस सिंगल वेरिएबल के लिए जो हमारे पास x निकला है वो 3 by 8 निकला है, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग y जो है वो हम फंक्शन की इक्वेशन से, फंक्शन की डेफिनेशन से निकाल सकते हैं. तो उसमें हम ये फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग y हमें मालूम हो जाएगा. मैं फिर दोबारा आपको ये कहता हूँ कि ये कैलकुलेशंस ज़ाहिर है कि इस तरीके से स्क्रीन पर नहीं समझ आ सकती, तो आप ये जो अब आपको हैंड नोट्स मिल जाएं तो उसमें आप ये पुट करके वो निकाल सकते हैं. और इसी तरीके से हम जो ये इससे पहले फंक्शन में y इज इक्वल टू हमने वो पुट किया था एज फंक्शन ऑफ x, तो वो भी बहुत ज़ाहिर है कि बड़ी जल्दी में हम यहाँ पर कह जाते हैं. तो आप इसको अपने लेयर टाइम में इनको पुट करें और देखें कि ये हमारी कैलकुलेशनें सही हैं. सो लेट अस डू दैट. So we have this x is equal to 38 is the only critical point of w, and thus the extreme values of w occurs
at the critical point x is equal to 3/8, or at the end point x is equal to 0 and x is equal to 5. The end point corresponds to the points 0, 4 and 5, 0, as you know, of R, and from the definition of the function, the critical point, the y corresponding to x is equal to 3/8 is 37/10, so the critical point is 3/8 and 37/10. अब हम टेबल बनाएंगे और उन टेबल में हम ये पॉइंट्स रखेंगे और फंक्शन की वैल्यूज़ एवेल्युएट करेंगे इन पॉइंट्स पर, और फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है. लेट्स डू दैट. सो यहाँ हमारे पास पहली रो में वो पॉइंट्स हैं. ये हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं. 5 पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यूज़ एवेल्युएट करेंगे और उनको देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सी छोटी है. सो इसमें हमारे पास 0 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है, और 5 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है -5 है. 0 4 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो -4 है, और 3 और 8 37/10 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो -807 और 80 है, और 3 1 पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो -3 है. और यहाँ से हम बखूबी देख सकते हैं कि कौन सी सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है. सो जो सबसे छोटी वैल्यू जो यहाँ पर मौजूद है, सो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 0 है, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो -807/80 है. सो इस लिहाज से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 0 पॉइंट पर है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 और 8 और 37 और 10 पर है. Another example, and that example is find the absolute maximum and minimum value of the function of two variable f of xy is equal to 3xy minus 6x minus 3y plus 7. Say this line 1, on the closed triangular region R with vertices 0 0, 3 0 and 0 5. Please see the diagram. That is a triangle, and you can see here its vertices are 0 0, 3 0 and 0 5. That is our region R. For finding the maximum and minimum values, what we do, first of all, we find the partial derivatives of the function with respect to x and with respect to y. So the partial derivative of the function with respect to x is equal to 3y minus 6, and partial derivative of the function with respect to y is 3x minus 3. So the critical points will be given by those xy which satisfy the equation partial derivative of x is equal to 0 and partial derivative of respect to y is equal to 0. So we have these equation 3y minus 6 is equal to 0 and 3x minus 3 is equal to 0. So these equation will give us the critical points. Solution of these equations, we solve them. Solution is very easy. You can very easily solve that. So the solution is x is equal to 1 and y is equal to 2. So this ordered pair 1 2 is the only critical point. Now this critical point is the interior point of the region R. Now as we know that maximum and minimum value may occur at the boundaries. So for the boundaries we consider now, we want to determine the location of the points on the boundary of R at which the absolute extreme might occur. The boundary of R consists of 3 line segments, each of which we shall treat separately.
First of all, we treat the line segment in between the point 0, 0 to 3, 0. You can see it is along the x-axis. So equation of this is y is equal to 0. If we put this y is equal to 0 in the equation of the function, our function in simplified becomes only as a function of x. We denote it by ux. So this is equal to minus 6x plus 7. It is a function of one variable where x varies from 0 to 3. And for extreme values, we will find the derivative and equate it to 0. Now, u dash x, the derivative of this is minus 6. And it cannot be 0 for any x. So therefore, this will not give us extreme values. Now, therefore, for this line, the only points where we may expect the extreme values exist, those are the endpoints, and those are 0, 0 and 3, 0. Now, the other side of the triangle, that is along the y-axis, that starts from the point 0, 0 to the point 0, 5. Here it is the line parallel to y-axis. In fact, it is a y-axis. So its equation is x is equal to 0. We substitute x is equal to 0 in our original function. So it simplifies the function as a single variable of y, and we denote it vy. So this becomes vy is equal to minus 3y plus 7, where y lies between 0 to 5. Again, this function has no critical point because v dash y, I mean the first derivative of v, which is equal to minus 3, and this v dash y is not 0 for any value of y. So therefore, the extreme value occurs only at the end point, that is y is equal to 0 and y is equal to 5, and these correspond to the points in the plane 0, 0 and 0, 5. Now we treat the line segment between 3, 0 and 0, 5. It is a straight line, and we can find the equation of this segment. We have 2 points of the segment. We can find the slope, and using slope 1 point form, we can find the equation, and that is equal to y is equal to minus 5 over 3 x plus 5. And x lies between 0 and 3. Now, we substitute this y is equal to minus 5 over 3x plus 5 in our original function 1, and the remaining function will be a function of x. We denote it by w. So w of x is equal to 3x into minus 5 by 3x plus 5 minus 6x minus 3 into minus 5 by 3x plus 5 plus 7. Please note, where there is y, we have replaced it by minus 5 by 3x plus 5. And after simplification, this becomes wx is equal to minus 5x square plus 14x minus 8. And x is lying between 0 and 3. So we have a function of one variable for which we are looking the extreme values. And we know for that we have to equate the first derivative of it to 0. So we find the very first derivative of this function w, which is w dash x, and w dash x is equal to minus 10x plus 14. The derivative of minus 5x square is minus 10x,
the derivative of 14x is 14 and the derivative of minus 8 is 0. So w dash x is equal to minus 10x plus 14. And now we equate this to 0, and this yields x is equal to 7 over 5. And this is the only critical point of the w. Now, thus the extreme values of the w occur either at the critical point x is equal to 7 or 5, or at the end point, which is x is equal to 0 and x is equal to 3. The corresponding point to these are 0, 5 and 3, 0. And the corresponding y for x is equal to 7 or 5 is 8 by 3. So these are the points where the extreme value can occur for this line. We construct a table and we list these points in a table. So we have the points, please, 0, 0, 3, 0, 0, 5, 7 or 5, 8 by 3, and 1, 2. And we calculate the value of the function at these points. The value of the function at the point 0, 0 is 7, and the value of the function fxy at 3, 0 is minus 11. And the value of the function at 0, 5 is minus 8. And the value of the function at 7 or 5, 8 by 3 is 9 over 5. And the value of the function at the point 1, 2 is 1. Here we can easily compare that which is the smallest value and which is the greatest value. Here you can see that the minimum value is minus 11 that occurs at the point 3, 0, and the maximum value is 7 which occur at the point 0, 0. So the absolute maximum is 7 and the absolute minimum is minus 11. जैसा कि मैंने इस लेक्चर के शुरू में जिक्र किया कि आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इस पे होगा कि जिसमें हम इस मैक्सिमा और मिनिमा के थ्योरी को अप्लाई करेंगे हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में. सो बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें हम इनको अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट अस डू द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इन दिस रिगार्ड. ये पहले एग्जांपल हमारे ये नंबर से हैं और ये एग्जांपल ये है कि फाइंड 3 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 48 and their product is as large as possible. ज़ाहिर है कि यहाँ 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं तो 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे और लिहाजा ये हमारा फंक्शन जो है ये मोर देन 1 वेरिएबल का होगा. तो इसलिए हमारे पास हमारे जो मेथड हैं ये कैल 1 के नहीं होंगे बल्कि ये कैल 2 के होंगे. लेट x, y, z be required numbers, then we have to maximize the product. fxy is equal to xy into z under the condition that x plus y plus z is equal to 48. So हमारे पास ये इनकी प्रोडक्ट को मैक्सिमम होना चाहिए, यानी x, y, z जो है ये मैक्सिमम निकलनी चाहिए. वो x और y, z क्या हों जिससे कि ये x, y, z प्रोडक्ट जो है ये मैक्सिमम हो, और जबकि हमारे पास इनकी सम x प्लस वाई प्लस z वो 48 के बराबर हो. ये जो कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन जो है कि x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 48, इसका फ़ायदा उठाते हुए हम ये करेंगे कि हमारा जो फंक्शन जो 3 वेरिएबल का है इसको हम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन से हम किसी एक वेरिएबल को एज ए फंक्शन ऑफ रिमेनिंग 2 वेरिएबल लिख सकते हैं और उसके अगर वैल्यू उसमें पुट करें तो हमारा ये फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल का हो जाएगा.
Let us do that. So our function is x, y, z, and from x plus y plus z is equal to 48, we find z is equal to 48 minus x minus y. And we put the value of z in, which is in terms of x and y, in our definition of the function x, y, z. So which will be equal to now x, y into 48 minus x minus y. And from here we will find the partial derivatives, because it is a function of two variable, partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y. Fx, the partial derivative of the function with respect to x, will be equal to 48y minus 2xy minus y square. And the fy, the partial derivative of the function with respect to y, is equal to 48x minus x square minus 2xy. प्लीज़ आप ये खुद करें ताकि आपको ये पता चले कि ये कैसे आया. तो इस वक्त यह बात हमारी माने, गालबन इस मेरे ख्याल में ये बात आपको माननी पड़ेगी. तो लिहाजा हमारे पास ये दो पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए और इनको हम एज यूजुअल इक्वेट करेंगे 0 से. सो सॉल्विंग fx is equal to 0 and fy is equal to 0, we get x is equal to 16 and y is equal to 16. Now for this function of two variable, we want to see whether this is the case of maxima or minima, and for that what we do, that we find the very well known d, and for finding d we find the second order partial derivative with respect to x and second order partial derivative with respect to y, and the mixed derivative of the function with respect to x and then with respect to y. And we know the conditions for that. There are certain conditions which tells us that whether it is maxima position or minima position. Let us do that. Fxs is equal to minus 2y, and the value of it at x is equal to 16 and y is equal to 16 is equal to minus 32, which is negative. Mixed derivative fxy is equal to 48 minus 2x minus 2y, and its value at that point x is equal to 16, y is equal to 16 is equal to minus 16, and fyy is equal to minus 2x, and its value at 16 is equal to minus 32. And now we substitute this in our formula for d, which is fxx into fyy minus square of fxy at that point for x is equal to 16 and y is equal to 16. So which is equal to minus 32 into minus 32 minus square of 16, which is equal to positive 768. As you know that d is positive, so we can expect here the maxima or minima position, because for d is equal to negative it is saddle point, and for d is equal to 0 no conclusion. So because d is positive, and now we check the sign of second order partial derivative with respect to x, that is fxx. So let us do that. Sign of fxs is negative because it is minus 32, so it is the case of maxima. Our function, this function of two variable, assume the maximum value at x is equal to 16 and y is equal to 16. The corresponding z coordinate can be found from the condition we have x plus y plus z is equal to 48. Putting these values in this equation, we can get z. Let us do that. 16 plus
plus z is equal to 48, so that z is also equal to 16. So یہ وہ ویلیوز ہیں ایکس وائی زیڈ کی جہاں پر ہمارا فنکشن میکسیمم ہے. تو لہٰذا ہماری جو یہ پروڈکٹ ایکس وائی زیڈ جو ہے وہ میکسیمم ہوگی اگر ایکس ہمارا 16 ہو, وائی 16 ہو اور زیڈ 16 ہو, اور ظاہر ہے کہ یہ کنڈیشن بھی سیٹسفائی کر رہا ہے کہ ایکس پلس وائی پلس زیڈ از اکول ٹو 48. ہم ظاہر ہے کہ اس لیکچر میں اسی قسم کی اپلیکیشن کی ایگزامپلیں کریں گے. سو لیٹ اس ڈو دا سیکنڈ ایگزامپل. ان دس ایگزامپل وی فائنڈ دا 3 positive number whose sum is 27 and such that the sum of their square is as small as possible. یہاں پر پھر ہمارے پاس 3 ویریبل ہے, تو لہٰذا ہم اس کو 1 ویریبل کے فنکشن کے طور پر نہیں کر سکتے اس کا حل. تو 3 ویریبل اگر ہمارے پاس ہیں ایکس وائی زیڈ, اور اس میں ہمیں اس میں ان کے جو اسکوئر ہیں ان کی سم کو منیمم کرنا ہے, تو لہٰذا ہمارے پاس جو فنکشن ایکس وائی زیڈ میں بنے گا وہ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر ہوگا, اور جبکہ ایک گیون کنڈیشن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوگی, اس کا ہم استعمال کریں گے اس فنکشن کو ریڈیوس کرنے میں 2 ویریبلز میں. لیٹ اس ڈو دیٹ. ایز آئی سیڈ, ایف ایکس وائی از اکول ٹو ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر, اینڈ آلسو وی ہیو دا گیون کنڈیشن دیٹ ایکس پلس وائی پلس زیڈ از اکول ٹو 27. From this given condition, we can find z in terms of x and y, and we will have z is equal to 27 minus x minus y. Substituting this value of z in the definition of the function, our function becomes fxy is equal to x square plus y square plus square of 27 minus x minus y whole square. یہ جو فنکشن ہے ہمارے پاس 2 ویریبل کا ہے. اب اس کے لیے ہم نے ایکسٹریم ویلیو تلاش کرنی ہے, تو لہٰذا ہم پارشل ڈیریویٹو معلوم کریں گے, لہٰذا اور اس کو ہم ایکویٹ کریں گے 0 سے تاکہ ہمارے پاس کریٹیکل پوائنٹس آ سکیں. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ریلیٹیو میکسیما کی ہوگی, اس میں کوئی باؤنڈریز والی بات نہیں ہے. سو صرف کریٹیکل پوائنٹس یا جیومیٹریکل کنڈیشنز ہی ہمیں بتا دیں گی کہ یہ ہمارے پاس کس قسم کا پوائنٹ ہے. سو لیٹس ڈو دیٹ. فار دس فنکشن دا پارشل ڈیریویٹو آف فنکشن ریسپیکٹ ٹو ایکس ایف ایکس از اکول ٹو 4x plus 2y minus 54, and fy is equal to 2x plus 4y minus 54. And the second derivative, partial derivative with respect to x, that is fxx is equal to 4, and fyy is equal to 4, and fyx is equal to 2. Solving the equations fx is equal to 0, fy is equal to 0, we get x is equal to 9, y is equal to 9. Now, for the test whether it is maximum or minimum, we find d. So d is equal to fxx at the point 99 into fyy at the point 99 minus square of fxy at the point 99. And if we find the values, these values, so fxx at 99 is equal to 4, and fyy at the point 99 is equal to 4, and fxy at the point 99 is 2. So if we put these values, we get d is equal to 12, and 12 is greater than 0. So d is greater than 0, and we can talk about the maxima or minima. Now the value of the second derivative is that is 4, and which is positive, and you know
that when the fxx is positive, then this is the case of minima. So therefore the function attains the minimum value at x is equal to 9 and y is equal to 9. Now the corresponding z we can find from the given condition that was x plus y plus z is equal to 27, and from there z is equal to 9. ये जो हमने एग्जांपल्स ली हैं ये अलजबरे से थी. अब हम कोई एग्जांपल ज्योमेट्री से लेते हैं और इस बात की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक क्यूब को या कह लीजिए कि पैरेललोपिप्ड को, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप्ड को इंस्क्राइब करना चाहते हैं सफियर के अंदर, और फॉर द गिवन सफियर जिसका कि रेडियस हमें मालूम हो, हम मैक्सिमम वॉल्यूम चाहते हैं उसका पैरेललोपिप्ड का. ये बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हमारे पास एक गोल सफियर नुमा लकड़ी का टुकड़ा है और उसको हम इस तरीके से काटना चाहते हैं कि रिजल्टिंग जो हमारे पास जो लकड़ी बने उसकी शक्ल जो है एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप्ड की हो और उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और कम से कम लकड़ी हमारी जो है वो ज़ाय हो, कम से कम लकड़ी उसमें से कट जाए. तो इसके लिए हमारे पास ये बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है. लेट अस सी दैट एग्जांपल. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड in a sphere of radius 4. The volume of the parallelepiped with dimension xyz is v is equal to xyz. Since the box is inscribed in the sphere of radius 4, so we can write x square plus y square plus z square is equal to 16. And from here we can find z as a function of xy, which we substitute in the formula for v. Then our v becomes the function of only two variable x and y. Now v is equal to xyz, and from this equation x square plus y square plus z square is equal to 16. We can find z is equal to square root of 16 minus x square minus y square. Now our volume becomes xy into square root of 16 minus x square minus y square. Finding partial derivative with respect to x, vx is equal to y into 16 minus 2x square minus y square whole divided by square root of 16 minus x square minus y square. Putting this is equal to 0, we will get y into 16 minus 2x square minus y square is equal to 0. So we have one equation, and now finding the partial derivative of v with respect to y, which will be equal to x into 16 minus x square minus 2y square whole divided by square root of 16 minus x square minus y square. And putting this is equal to 0, we will get x into 16 minus x square minus 2y square is equal to 0. And we have this second equation in terms of x and y. We have these two equations, and we have to solve them simultaneously, finding those values of x and y which satisfy these equations. ये काफ़ी मुश्किल काम है और इसको आपको खुद ही करना होगा. हम यहाँ बड़े मुख्तसर तरीके से आपको बताएंगे इसका सलूशन. ये आपको स्क्रीन पर इसका पूरा सलूशन नहीं दिया जा सकता, तो आप ये खुद इसको साइमल्टेनियसली हल करके वेरीफाई करेंगे कि जो हमने सलूशन दिया है वो ठीक है. सो लेट अस डू दैट. नाउ सॉल्विंग देम वी गेट x is equal to
4 over square root 3 and y is equal to 4 over square root 3. اب ہم سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹیوز معلوم کریں گے اور ان کی ویلیوز اس پوائنٹ پہ معلوم کریں گے. ہم نے اصل میں اپنا وہ جو ڈی ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. آئیے سیکنڈ ڈیریویٹو آف وی with respect to x, vxx, this we get by differentiating that function by differentiating vx with respect to x again, and this is equal to xy into 2x square plus 3y square minus 48 whole divided by 16 minus x square minus y square power 3 by 2, and the value of this at the point 4 over root 3 means that we will find the values putting here x is equal to 4 over under root 3 and y is equal to 4 over under root 3, which is equal to minus 16 over square root 3, and this is negative. Now the second order partial derivative with respect to y of this function of two variable is equal to xy into 3x square plus 2y square minus 48 whole divided by 16 minus x square minus y square power 3 by 2, and the value of this at that same point is equal to minus 16 over square root 3. Now the mixed derivative, the value of the mixed derivative at this point is equal to minus 8 over square root 3. یہاں پھر میں بتاتا چلوں کہ ہم نے کافی چیزیں omit کر دی ہیں، ان کی کیلکولیشن بھی، اور یہ سیکنڈ مکسڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹو کا معلوم کرنا، تو وہ آپ خود کر سکتے ہیں اور اس میں سبسٹیچیوٹ کر کے یہ ویریفائی کریں کہ ہمارے یہ رزلٹ ٹھیک ہیں. تو لہذا ہم اب آگے چلتے ہیں. سو یہاں اب ڈی جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوتا ہے، دیٹ از ملٹیپلیکیشن پروڈکٹ آف وی ایکس ایکس اینڈ وی وائی وائی اینڈ مائنس دا اسکوئر آف وی ایکس وائی. سو وی ڈو دیٹ اینڈ فائنڈ دا ڈی. And for this, we find that our D is positive, so that we can talk about the maxima and minima, whereas Vxx is negative. So this is the case of maxima. Now this function of two variable is maximum at x is equal to 4 over square root 3 and y is equal to 4 over square root 3. The corresponding z we can find from our given condition, putting the values of x and y. From there we can find again z is equal to 4 over under root 3. لہذا ہمارے پاس اس پیرالوپیپٹ کی ڈائمینشن آ گئی جو کہ اس سفیر میں کنٹینڈ ہے جس کا کہ ریڈیس 4 تھا، اور اس کی ڈائمینشن جو ہے وہ 4 over root 3 4 over root 3 اور 4 over 3 ہے. لہذا یہ انفیکٹ یہ کیوب ہے. اب ہم اپنی اگلی ایگزامپل کریں گے، اور اس ایگزامپل میں ہمیں کچھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس میں کچھ کاسٹ کو ہم منیمائز کریں گے کہ ہماری کاسٹ کسی کام کے لیے کم سے کم ہو سکیں. بڑی پریکٹیکل ایگزامپل ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ایگزامپل: اے کلوزڈ ریکٹینگولر باکس ود اے والیوم آف 16 cubic feet is made from two kinds of materials. The top and bottom are made of material costing rupees 10 per square foot, and the sides from material costing rupees 5 per square foot. Find the dimension of the box so that the cost of material is minimized.
آپ نے دیکھا کہ یہ بڑی پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ ہم نے باکس بنانا ہے اور اس کے ٹاپ اور باٹم کی کاسٹ جو ہے وہ ان کی باقی سائڈز کی کاسٹ سے ڈفرینٹ ہے. اب ہم نے یہ جو اس کا والیوم جو ہے ہمارے پاس وہ فکسڈ ہے کہ وہ 16 کیوبک فیٹ ہونا چاہیے. صرف اس کی ڈائمینشن ہم نے معلوم کرنی ہے جو کہ ان باتوں پر پورا اترے. یہ کاسٹ کم ایسے آ سکتی ہے کہ ہمارے پاس میٹیریل جو ہے وہ کم سے کم لگے. اس میں ہمارے پاس اس کی 6 سائڈز ہیں اور وہ ریکٹینگولر شیٹس ہیں. تو ہم بڑی آسانی سے ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ان کا ایریا سرفیس ایریا کم سے کم ہوگا تو ہمارے پاس کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم آئے گی. سرفیس ایریا لینتھ انٹو بریڈتھ، تو اس میں اگر ہمارے پاس اس کی لینتھ کو ایکس اور بریڈتھ یا وڈتھ کو وائی اور ہائٹ کو زیڈ کہہ لیں تو ہمارے پاس ایکس وائی پروڈکٹ جو ہے یہ باٹم کا ایریا اور ٹاپ کا ایریا دیں گی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکس زیڈ یہ 2 سائڈز ہوں گی اور اسی طریقے سے وائی زیڈ جو ایریا ہوگا وہ باقی 2 سائڈز کا ہوگا. اور والیوم جو ہے از اکول ٹو ایکس وائی زیڈ، کیونکہ والیوم کسی بھی کیوب کا جو ہے وہ لینتھ انٹو بریڈتھ انٹو ہائٹ ہوتا ہے. یہ گیون ہے ہمارے پاس وہ دیٹ از 16 کیوبک فیٹ. سو ایکس وائی زیڈ از اکول ٹو 16. یہ ہمیں وہ کنڈیشن دے دے گی جہاں سے ہم ایک ویریبل جو ہے وہ باقی 2 ویریبل کے فنکشن کے طور پر لکھ سکیں گے اور اپنے اس فنکشن کو جس کو کہ ہم نے مینیمائز کرنا ہے جو کہ 3 ویریبل کا ہے اس کو ہم 2 ویریبل میں کنورٹ کر سکیں گے. Let us do that. The surfaces are xy plus xy and xz plus xz and yz plus yz. So the cost of the top and bottom, the rate is that 10 rupees per square foot. So for the top and bottom, the cost will be 10 into xy plus xy. Definitely that is equal to 10 into 2xy. That is 20xy. And the cost for the other sides are 5 rupees per square foot. So that is 5 into xz plus xz, which is 5 into 2xz, so that will be 10xz. And similarly, for the other 2 sides, the cost is again 5 rupees per square foot, so that cost is equal to 5 into yz plus yz, which is 5 into 2yz, which is 10yz. So the cost will be equal to 20xy plus 10xz plus 10yz. But in the last 2 terms, if we take the common 10z, so the last 2 term can be written as 10 into x plus y into z. So the cost function c, which is a function of 2 variable x, which is a function of 3 variable x, y, z, is equal to 20xy plus 10 into x plus y into z. And also we have a condition that x, y, z is equal to 16. From this condition x, y, z is equal to 16, we can find z, and our z will be equal to 16 over xy. And substituting this value of z in terms of xy in the cost function, we will have cost is equal to 20xy plus 10 into x plus y
into 16 over xy. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا یہ فنکشن جو ہے کاسٹ کا یہ دو ویریبل کا بن گیا ہے ایکس وائی کا. لہذا ہمیں اس کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ایکس اور وائی کی ویلیوز کون سی ہیں جس پہ یہ کاسٹ جو ہے یہ کم سے کم ہو, اور اس کے لیے ہمیں اپنے یہ ایکسٹریم ویلیوز کی تھیوری کو اپلائی کرنا ہے. لیٹ اس ڈو دیٹ. سو first of all, we are finding the partial derivatives of this function with respect to x and y. Cx is equal to 20y minus 160 over x square, and cy is equal to 20x minus 1 over 160 over y square. Equating them to 0 and solving them simultaneously, we will get x is equal to 2 and y is equal to 2. So the critical point is 2, 2. For this point, we will find our well-known d. We will calculate that, and you can see by doing these calculation that d will be 1200, which is positive, and the cxx will be equal to 40, which is positive. So therefore this is the case of minimum. So our function has minimum value at x is equal to 2 and y is equal to 2, and the corresponding z we can find from the given conditions, and that will be equal to 4. So the dimension will be 2 into 2 into 4, where our this cost will be minimum. یہ ہم نے کچھ ایگزامپلیں کی جو کہ پریکٹیکل نوعیت کی تھیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس اس کا کافی استعمال ہے، اس کا میکسیما اور منیما کا ہماری پریکٹیکل اور فزیکل لائف کے اندر. اب ہم کورس کو آگے بڑھائیں گے اور اگلے لیکچر میں ہم ملٹیپل انٹیگریشن کا سبجیکٹ پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.